economic wise, to become N, I started on inventory management. With the 3 members, I started in near Chitra, and after moved to Gandhipuram within 10 into 10 square feet with 5 members. So inventory management is a successful product which is currently having 750 plus clients all over in India and as well as Singapore also. So after that we move on to the next stage, which is analytics based application. It is a neat PG based application called AsselTub. After 1 year of journey, they promoted me as an CTO, Chief Technology Officer in the company. So for the past 2 years, I will act as a blockchain council member, which was currently this company was in US. So come to clouding means I started, as you said, in the year of 2015. Milestone is with an Architectura, that US-based university. They are still providing a cloud-based education with PSGCAS examination patterns. So we tied up with in 2016 itself, and still we servicing with 60 plus students in India. And come to the third milestone means as I said before, an inventory product with 750 clients and other products with then 450 plus clients all over in India and as well as US and Singapore and Dubai also. So after that, the fourth milestone, we opened an office in Bangalore, and there were around 12 staffs. Literally, we grew up with 20 plus employees in Coimbatore and Bangalore also. So this come to an R&D is an unique product which we have currently. IT companies, the top big chains like Wipro and HP, they are itself engaging with R&D, but we are a small company doing R&D with SME companies. If they are not aware, means we tied up with a government and some other resource person to guide them and how to become a successful company within Coimbatore, Bangalore and Chennai also. As of now, there are 12 companies from our guidance. They will grow up within literally 50 to 60%. Not only in IT, as well as manufacturing sector and cool drinks based sectors, and other one is in hospitals also about the digital marketing things. So okay, we covered up with those areas. And the sixth one is about, we pitched an operation in Canada and US also with that important thing was in Canada, our PhD alumni was only handling these operations over there. He's a data scientist also. So that's all about the clouding. When we come to what's the currently trends, I goes and I want to hear from your students. If you are aware, means you can start with what is our role in current pandemic situation? Does anybody? Hello. Students, anybody can, those who are interested, you can interact with them. Yeah. Someone, I think so. Does anyone wants to interact or? Okay, fine. Carry on, Shakti, carry on. Okay, fine. Okay, that's most important thing is technology, right? So we all are into the same field, but we only have the power to change anything in this world. So whatever the manufacturing sector or whatever in the hospitality management or whatever the people wants to buy or something or want the information, we only as a superior in this field, but due to the lack of awareness only we are we are going beyond the customers. But in this pandemic situations also we act much through that
engines, what it called means edge computing, edge and quantum computing only. Their data and government proceeding much in this field. Their quantum computing, they were utilized around 60 to 70% about this current data about patients and what are the hospitals are having. It is comes under the quantum computing. So it's a basic and small introduction about. You guys are on screen, I think so. So it's about the small things and the technology trends and top technologies which are outbreaking in COVID-19. That in this lack of thing, there are many companies that are pushed out the people and work from home basis. But this is the right time for the learning and unlearning purposes and the relearning things to the young IT professionals. What is need and what is need, like that. So what are the things we have to focus on this 2021, which I currently giving you the top 7 technologies, current trending technologies. As you all know about artificial intelligence, because the past 2 years where a lot of things are heard about the artificial intelligence based and machine learning based things. And the second one is the robotic process automation. Basically, we were using in current market, which was in Facebook or somewhere else, or in ICICI Bank apps or Google technical supports. It's a common example, but it comes under the RPA. So quantum computing, I said no. So in a hospital basis, in the data basis, they were using the quantum computing and virtual reality and augmented reality. Hope we are at least know about 30% of construction fields and some other hospitals, and later it comes to the surgery, virtual surgeries also. It's covered under the topic of virtual reality and augmented reality. That's the interesting concept. And my topic about blockchain. We go and Internet of Things, as you all know, for the past 3 years or 2 years something from the school level itself. And most indeed in our field is cyber security. So I covered these 7 topics for your reference, and so let's go into the artificial intelligence first. Basically, nowadays, search engines and then applications we were using over the mobile or whatever in the web, smartphone, personal assistants, ride sharing apps, so much more. So I want to not get bored. So let's come on to the topic. Before a few years later, whether we're searching something means it's come across in every platform, so like in social media or whatever, in Google based or whatever it is. So we thought it is an analytics, but later on, it comes under an AI. So it is a complete packaged thing. What it happened in a real time behaviors also, and it comes based on our our activity only, the user activity and user activity. So it's currently using in many fields like search engine, social medias, and for an Alexa. Hope you all aware about in Alexa ranking also. In our current census database, there are 9% of US people get jobs in 2025, and in economy level, it comes under 30 trillion, I think so. It's an open statement from the strategical management solutions were available in US. They predicted around 30 trillion in 2025. When we go for a job means you should have the knowledge in C++, Java, Python, and JavaScript, Julia and Shell, TypeScript and Scala language. So I don't know how many of them was planned to start a company with an innovative things or planned to develop a product. But if you are planning to go for a job, you just note it down. It's a basic level language, and Julia, Shell, and Scala, it's available in market, Udemy or some other platforms also. So we go to the next topic. It's an robotic process automation. It's an RPA. As I said, we were using nowadays in
it's familiar called chatbot. And chatbot also comes under an RPA only. It's a basic. You should know about the graphical user interface. They implemented with those things and APIs, what it called application interface. We are already known, and currently it's using most familiarly using in iPal in ICICI mobile app. It's very much affected and giving the spot results. And Google also. In my point, they are two are very around 90 to 95%. They are already implemented in RPA basis. So, keystroke navigation systems and extract data and performing in a wide range of different actions. The point is the same. So, what we searching is just to navigate and it's identify the content and extracting the data and the return it's to deliver to our chatting stations. That is an keystrokes navigate systems identify and extract data. That it. So basically, it's an GUI. In our language, it's a graphical user interface. So it's the we have to understand and a basic same thing. If we go for a job, you should know about the C, C++, Java, Python, and Ethernet also. And you should know at least 5 to 10% in artificial intelligence and NLP, also natural language processing. And on the backend data for data entering, you should have a knowledge about SQL and NoSQL basis. So it's an interesting topic. It's on quantum computing. Now in a COVID, the pandemic situation, it's acts as a 90 to 94% quantum computing leader in a superb way, and it is superior in all US or whatever in India or in small countries also. It's a remarkable technology, as I mentioned in the presentation also. Its work is about that easily querying and monitoring, analyzing, and acting a data with the sources. Nowadays, they are using in the banking and finance and managed credit risk. Before this point is about before pandemic, banking and finance and credit risk based and trading and fraud detections. In the past, they were used for this, but currently we are using for pandemic also. Regularly, it's go within a Splunk, Honeywell, Microsoft, AWS, and Google. These are the big giants who are using this quantum computing. We are unable to implement these applications because of that super server needed, supercomputer servers needed, and data farming is also needed for this. But if we have then support means definitely there's Google or Splunk will definitely hire us for a contract basis in the future. So that the prediction is about 2.5 billion in 2029. It's an open statement in US magazine. So you should have a knowledge in data structure and algorithm if you go for a job in quantum computing. So it's an interesting topic. So many of them are liked because of some are familiar in cinemas or some other things in the graphical 3D or 5D basic things. So it is an interesting topic. So exceptional technology trend is virtual reality and augmented reality. So here also. So currently it's using in navies and army coast guards. Why they are using, maybe you get confused. You just surfing over at US Navy VR means that's definitely showing in on video how they are training. Get the training through the virtual reality, augmented reality, how to defend their enemies like that. And currently in entertainment, education, marketing, and even rehabilitations after an injury. Like through that VR, many of the doctors are practicing around in states. So I mentioned this topic. If you want then a clear data means you just drop an mail ID or you just Google it. You will definitely get in 12 minutes video about that surgery using the VR basis thing. And it predicted about 209 billion in 2022. If you want to go for a job means like C++, Shop and JavaScript and C language you should know.
And move on to the next topic about blockchain. And blockchain, it's my favorite topics also. And we were around 2 years in the blockchain field. Basically, the people were thinking if blockchain technology we will try to give awareness means they are suddenly go with an cryptocurrency, but it's not true. Blockchain implemented applications over in banks. Well, our bank is about ICICI, Axis Banks. ICICI implemented in insurance basis in the last August 2020. In an immediate portion, they will get an claim their insurance. It's basically connected with the nodes, and then about we already know, no, right? The hash-based algorithms about 256 nodes. It was currently working. So if choose with an blockchain based career means it will definitely move up within 5 to 10 years with a good career and a good companies also. If you want to start a blockchain based company means it will definitely be an good mark in the market. So but you should be on aware in about data securities and those things also. Currently that biggest giant in India is IBM. They implemented from 2014 itself. During my college days itself, I attended session over in Bangalore. 2014 itself they started, and currently they are in big giants around 206 application, I think so. 206 or 216 application they are implemented in blockchain. So it's called, I was mentioned here as from a bird's eye view. It's not an eagle eye, but it's basically using this word. And you should know about Java, C++, Python, and data structures to go for a job as start your career. So the last topic about IoT. I hope all aware about this. The basic from high end, because many of them houses were implemented through the IoT right away, and Alexa also. So many of them having a knowledge and experience in that field. Here also I mentioned about that enable these home appliances and the cars also. Now we can drive with an Alexa with a completely packaged system, easily to integrate and easy to use, and smart braking alarms, and it's complete package about IoT. When we talk about IoT, mean it's a complete package things that we remote our house or whatever it is called, or what are the things which connected with an electric appliances. So about that prediction is about 1.1 trillion and US dollars were expected in 2022. You should have a knowledge in artificial intelligence and machine learning and data science. And for the connection, you should have an embedded systems engineering, network and security. And you want to start a company means you should at least aware this about 30 to 40% of the things. So the last is about the basic need from whatever from 1980s or 1960s from itself from today and the future also. We need of cyber security. It's very in need, and you all should aware about that cyber security based things. Whatever you go for an normal web application based company or website based or an mobile based application based company, or you just want to career with this four things mean you should have at least knowledge about cyber security. It's definitely helpful up, and basically we will implement and if we launching the website means we will use that HTTPS, right? So in that basis itself, it's start cyber security based things. You guys are really want to become an cyber security specialist, just solve it on bug bounty and the red tree. So they are the superior in the company. They are in that a single time around 2,000 plus hacks were attempted for testing an application in cyber security. In cyber security also there are the four modules like about that reviewing the application attacks and black attacks, white attacks like that. So gray attacks also. It's gray hacking is comes under an government basis, legal and illegal.
Black is about illegal based things, illegal hacking, and white hacking is about that legal based. It's commonly using in gray and white using in the government sectors. So if you go for a DCH, which means security specialist application, means it will be definitely on all-time living environment like that. So as the prediction about the 6 trillion is for an every year spending and globally. So if you go for a job, means if C, Java, Python, SQL, but it's in basic. There are the Linux also included in the when it comes to security. Right. So that's all about the sessions. And if you have any questions, just let me know. Dear students, the session is mainly arranged for asking your doubts and clarifications to start an IT startups. So that's why he is there. So those are interested to start up the IT industries as a new startup, you can interact with him. You can ask any clarifications regarding that. Yeah. If really someone wants to start a company, if there are the basic procedures which we if we want to access a company or get a loans, means there are several procedures. Hope this year also due to pandemic, college was not open, right? So in our college session only, I come to aware about that how to access an government staffs and the banks also. Through that help itself, I started a company. So if you guys are anyone planned to start a company, just ask the same doubts also. I will clarify it. இல்ல நம்ம ஸ்டாஃப்ங்க யார் யார் வரீங்க? கவிதா மேம் வந்துருக்க மாட்டாங்க. ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கேளுங்கம்மா, உங்களுக்காக அரேஞ்ச் பண்ணியிருக்கேன். உங்களுக்கு என்ன டவுட்னாலும் he is a senior, so without any hesitation you can ask him. சரியா? தப்பா அப்படின்னு எதுவும் நினைக்க வேண்டாம். என்ன மனசுல என்ன டவுட்? Hello, someone wants to talk. I think okay. Final years also there and second year is also there. Fourth year MSCSS, I think so. Third year MSCSS are there. Okay. இப்போ யாருக்காவது பிளான் இருக்கு கம்பெனி ஸ்டார்ட் பண்ண அப்படின்னா டைரக்ட்லி யூ கேன் ஆஸ்க் அண்ட் எக்ஸ்பிளைன் யூ. எங்களுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா பேசிக்கா செகண்ட் இயர்ஸ்ல இந்த ட்ரைனிங் வந்து காலேஜ்ல ப்ரொவைட் பண்ணாங்க. வெப் பேஸ்டு கம்பெனி ஸ்டார்ட் பண்ணணும் ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணணும்? ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் சதீஷ்குமார் லிவ்ட் இன் கமாண்ட். ஸோ வெப் பேஸ்ட் கம்பெனி ஸ்டார்ட் பண்ணோம் அப்படிங்கிறது பாத்தீங்க அப்படின்னா கொஞ்சம் ஃபன்னியான விஷயம் தான். பட் என்னன்னா உங்க காலேஜ் ஃபைனல் இயர் ப்ராஜெக்ட்ல நீங்க ட்ரெயின் ஆகணும். வெப் பேஸ்ட் அப்ளிகேஷன் பண்ணோம் அப்படின்னா நாங்க ஒரு காம்ப்ளிகேஷனான ப்ராஜெக்ட்ஸ் எடுத்தோம். விச் மீன்ஸ் என்னன்னா ஒரு வெப்சைட்ல மல்டி டெம்ப்ளேட்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா அதுல ஹோஸ்ட் பண்ணிட்டு இப்போ இவெண்ட் சம் கைண்ட் ஆஃப் போர்ட்டல் வாஸ் தேர். பட் 2014 அப்படி பாத்தீங்க அப்படின்னா நாட் மச் போர்ட்டல்ஸ் வாஸ் தேர். ஸோ என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா அதுல ஒரு வெப் பேஸ்ட் அப்ளிகேஷன்ஸ் டெவலப் அந்த மாதிரி நீங்க ஒன்று டெவலப் பண்ணலாம். ஸோ உங்களுக்கு வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா ப்ரோக்ராமிங்ல நாலேஜ் இல்லை, பட் கம்பெனி ஸ்டார்ட் பண்ணணும் இருக்கு அப்படின்னா உங்களுக்கு ஜஸ்ட் பார்ட்னர்ஸ் ஆர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து ரியலி ஹேட் அ குட் ஸ்டஃப் மீன்ஸ் நீங்க அவங்க கூட அசோசியேட் ஆகலாம். பட் ஒன்லி திங் என்னன்னா நீங்க உங்களுக்கு அதுல ப்ரோக்ராமிங் இல்லை அப்படின்னாலும் அக்யூரசி கிளைண்ட்டுக்கு வந்து நீங்க டெலிவர் பண்ணணும். அவங்களோட எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸ் என்ன ஃபர்ஸ்ட் அப்படிங்கறத அனலைஸ் பண்ணணும். அண்ட் மை சஜஷன் இஸ் இஃப் யூ ஸ்டார்ட் த கம்பெனி மீன்ஸ் மார்க்கெட்டிங் நீங்க மட்டும்தான் பண்ணணும். ஒரு 2 இயர்ஸ்க்கு மினிமம் வந்து பாத்தீங்கன்னா நீங்க 2 இயர்ஸ் மார்க்கெட்டிங் பண்ணீங்கன்னா தான் கிளைண்டோட எக்ஸ்பெக்டேஷன் என்ன அப்படிங்கிறது தெரியும். ஸோ நீங்க எம்ப்ளாயிஸ் வச்சு ஒர்க் பண்ணாலும் சரி, இல்லை நீங்க ஒர்க் பண்ணாலும் சரி, அவங்களுக்கு வந்து 100% டெலிவர் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது மட்டும் உங்களுக்கு மோட்டோவா இருந்தது அப்படின்னா டெஃபினெட்லி வந்து பாத்தீங்கன்னா நிறைய கிளைண்ட்ஸ் கிடைப்பாங்க. ஸோ வி பேசிக்லி எப்படி க்ரோ ஆனோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா வேர்ட் ஆஃப் மவுத்ல அவர் இன்வென்டரி ப்ராடக்ட் ஃபர்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா திருப்பூர் பேஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் இன்ஸ்டாலேஷன் ஹேப்பன். ஸோ ஆஃப்டர் தட் பாத்தீங்கன்னா வேர்ட் ஆஃப் மவுத்ல அரௌண்ட் ஒரு 70 மெம்பர்ஸ் வந்து அவங்களே ரெஃபர் பண்ணாங்க.
ஸோ என்ன அப்படின்னா அவங்களோட எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸ் 100% வந்து ஃபுல்ஃபில் ஆகணும். ப்ளஸ் பார்த்தீங்கன்னா காம்ப்ளிகேஷன்ஸாக இருக்கக்கூடாது. இப்போ மேக்ஸிமம் நம்பர் ஆஃப் அப்ளிகேஷன்ஸ் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஆல்தோ தேவர் பிக் ஜெயின்ட் லைக் ஜோகோ, காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் நிறைய இருக்கும். ஒரு நார்மல் யூஸருக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா யூஸ் பண்றதுக்கு மெனி காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் இருக்கும். ஸோ ஜஸ்ட் ஏதாவது பிளாக் ஆகுறது விச் மீன்ஸ் சடனா வந்து பாத்தீங்கன்னா அப்ளிகேஷன் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கும் போதே க்ளோஸ் ஆகுறது, இதெல்லாம் ஜஸ்ட் ஒரு பக்ஸ் தான். ஸோ நம்ம இதெல்லாம் சிம்பிளிஃபை பண்ணி ஒரு ஆப் கொடுக்க முடியும். ஒரு நார்மல் யூஸருக்கு ஒரு ப்ராப்ளம் சால்விங் ஸ்டேட்மெண்ட்டா இருக்கணும் நாம கொடுக்குற விஷயம். ஸோ அப்படி இருக்கு அப்படின்னா டெஃபினெட்லி பீப்புள் வந்து அக்செப்ட் பண்ணிப்பாங்க, பிளஸ் ரெஃபர் பண்ணுவாங்க இன் மை பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ. ஸோ எங்களோட இந்த 6 year ஆஃப் ஜர்னி வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா கம்ப்ளீட்டா அந்த பேசிஸ் தான் போச்சு. ஸோ லேட்டர் நாங்கள் அனலிட்டிக்ஸ் ஆப் பண்ணும் போதும் சரி, வி பேசிக்லி ஃபோக்கஸ்ட் இன் யூஏ, யூசர் இன்டர்ஃபேஸ் அண்ட் யூசர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். ஸோ வாட் எவர் ஏஐ பேஸ்ட் ஆப் பண்ணாலும் சரி, அனலிட்டிக்ஸ் பேஸ்ட் ஆப் பண்ணாலும் சரி, யூசர் பெர்ஸ்பெக்டிவ்ல இருந்து நாங்கள் டெஸ்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் அதை வந்து மார்க்கெட் கொடுப்போம். ஆல்தோ சம்டைம்ஸ் வி டெலிவர்ட் ரொம்ப லேட்டாகவும் பண்ணியிருக்கோம். பட் கிளைண்ட் அக்செப்டட். லேட்டரான ஆப் யூஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் காம்படிட்டரை விட ஃபெமிலியரா இருக்கு யூஸ் பண்றதுக்கு அப்படிங்கிறதுனால நிறைய பேர் சூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ அண்ட் கம் டு இந்த நீங்க ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் இந்த பார்ட் கேட்குறீங்க அப்படின்னா இப்போ ஆல்மோஸ்ட் நாங்க ஆரம்பிச்சு 6 years ஆச்சு இல்லையா. அப்போ ஒரு பிரைவேட் லிமிடெட் பண்ணோம்னா அரௌண்ட் 70,000 நியர்பை வந்து பாத்தீங்கன்னா எக்ஸ்பென்ஸ் ஆகும். பட் இப்போ மெனி போர்ட்டல்ஸ் தேர், கவர்மெண்ட்டே வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா ஃப்ரீ ஆஃப் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன்ஸ் எல்லாம் கொடுக்குறாங்க. ஜஸ்ட் 6,000 4,000 சம்திங் ஐ திங்க் ஃபார் பிரைவேட் லிமிடெட் கம்பெனி. பட் தேவர் மெனி காம்ப்ளிகேஷன்ஸ். ப்ரொப்ரைட்டர்ஷிப் பேசிஸ்ல நீங்க போனீங்க அப்படின்னா இட் வில் பி ரியலி ஹெல்ப்ஃபுல். அண்ட் டேக்ஸ் இந்த பேசிஸ் எல்லாமே இருக்கு. இப்போ யாராவது ஸ்டார்ட் பண்றீங்க அப்படின்னா இனோவேட்டிவ் திங்ஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னா ஸ்டார்ட் அப் இந்தியாவில் நீங்க டைரக்டா ரெஜிஸ்டர் பண்ணலாம். ஸோ பண்றீங்க அப்படின்னா ஆர் கம்பெனி பிஃபோர் 2 years இட் வில் கெட் ரெகக்னைஸ்டு ஃப்ரம் ஸ்டார்ட் அப் இந்தியா. ஸோ ஏதாவது உங்ககிட்ட இனோவேட்டிவ் ப்ரெசன்டேஷன்ஸ், பிஸ்னஸ் டெக் இருக்கு அப்படின்னா நீங்க காமனா அதை ப்ரெசென்ட் பண்ணலாம். ஒரே விஷயம் நான் சொல்ல வர்றது என்னன்னா, ஃபர்ஸ்ட் உங்க கம்பெனிக்கான அசெட்ஸை வந்து நீங்களே டெவலப் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க. ஸோ நார்மல் பேரோல் ஆகட்டும், இல்லை எம்ப்ளாயி அட்டண்டன்ஸ் சிஸ்டம் ஆகட்டும், ஸோ இந்த இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் வந்து ஃபர்ஸ்ட் நீங்களே கிரியேட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து காஸ்ட் எஃபெக்டிவாகவும் இருக்கும். பிளஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஹோப் வந்துடும் உங்களுக்கு. நீங்க அதை ரெகுலரா யூஸ் பண்ண போறீங்க. ஒரு யூசருக்கு டெலிவர் பண்றதுக்கு முன்னாடி நீங்க அதை யூஸ் பண்ணி பார்க்கணும். ஸோ இது பேசிஸ் இப்போ வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா நார்மலா இப்போ மெனி ஆஃப் த கம்பெனிஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஈசஸ் அந்த மாதிரியான ஏபிஐ பேஸ்டு திங்ஸ்க்கு நம்ம மூவ் ஆயிருக்கோம். ஸோ நாமளே நம்மளுக்காக ஒரு ஆப் டெவலப் பண்ணும்போது அது எம்ப்ளாயிஸ் வந்து அதிகமாக நம்மளுக்கு அது ஒரு ஸ்பெஷல் ஃபீல் கொடுக்கும். So that's all. Any questions about? Hope Sadish got an answer. Thank you, sir. Yeah, thank you. சார் அப்புறம் ஒரு டவுட். இப்போ நம்ம கம்பெனி ஸ்டார்ட் பண்றோம்னா கம்பெனியோட நேம் அந்த ரெஜிஸ்டர் பண்ணணும் சார். அது வந்து எந்த இடத்துல பண்ணணும் சார்? அது எப்படி பண்ணணும்? இப்ப கரண்ட்லி பாத்தீங்க அப்படின்னா இந்தியா ஃபைலிங் நியூரோ சோர்ஸ் அப்படி இல்லைன்னா எம்சிஏ டைரக்டா mca.gov.in போனீங்க அப்படின்னா உங்களோட ப்ராசஸ் நீங்களே வந்து பாத்தீங்கன்னா மானிட்டர் பண்ணிக்க முடியும். சப்போஸ் உங்களுக்கு அது கொஞ்சம் காம்ப்ளிகேஷன்ஸா இருக்கு அப்படின்னா இந்தியா ஃபைலிங்ஸ் இப்போ ஹெட் ஆஃபீஸ் சென்னை, மும்பை அங்க இருக்காங்க அவங்க. ஸோ கொடுத்தீங்கன்னா 1 weekல உங்களுக்கான ப்ராசஸ் கொடுத்துருவாங்க. பட் இனிஷியலா நீங்க இதுல அவேரா இருக்கிறது ரொம்ப நல்ல விஷயம். பட் நீங்க இந்த ட்ரேட்மார்க் இந்த மாதிரியான ஏதாவது யூனிக் லோகோ பண்றீங்க, இல்லைன்னா யூனிக்கான நேம் செலக்ட் பண்றீங்க அப்படின்னா லோகோ வந்து பாத்தீங்கன்னா கிளாஷ் ஆகக்கூடாது. பட் இதே மாதிரியே பாத்தீங்கன்னா வேர்ல்ட்ல ரிலேட்டட் டு சர்வீஸ், இப்போ நீங்க ஒரு வெப் சர்வீஸ் கம்பெனி தான் பண்றீங்க, ஒரு நேம் சூஸ் பண்ணிருக்கீங்க. ஸோ யூஎஸ்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா நேம் வந்து பாத்தீங்கன்னா கொஞ்சம் டிஃபர் ஆகும். பட் லோகோ வைஸ் இதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா கொஞ்சம் சேமா இருக்கு அப்படின்னா நீங்க அதெல்லாம் ரொம்ப ஃபோக்கஸ் பண்ணிட்டு நேமை வந்து யூனிக்கா சூஸ் பண்ணிட்டு அதுக்கேற்ற மாதிரி லோகோஸ் நீங்க பார்த்துட்டு அதுக்கு ஒரு பேராமீட்டர்ஸ் இருக்கு. லோகோ நம்ம டெவலப் பண்றதுக்கு ஒரு பேராமீட்டர்ஸ் இருக்கும். உங்களுக்கு அதுக்கு என்னன்னா இப்போ விப்ரோவோட லோகோக்கு ஒரு டெஃபினேஷன் வச்சிருப்பாங்க, மைக்ரோசாஃப்டோட லோகோக்கு ஒரு டெஃபினேஷன் வச்சிருப்பாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி நீங்க லோகோலையும் கான்சென்ட்ரேட் பண்ணி அதை டெவலப் பண்ணதுக்கு அப்புறம் நீங்க ட்ரேட்மார்க் போங்க. இட்ஸ் காஸ்ட் அரௌண்ட் இந்தியா ஃபைலிங்ஸ் பாத்தீங்க அப்படின்னா ப்ரொப்ரைட்டர்ஷிப் அரௌண்ட் 6,000 சம்திங் பண்றாங்க, பிரைவேட் லிமிடெடுக்கு 13,000 சம்திங் பண்றாங்க.
பட் காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் இல்லை. என்னோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ல சொல்றேன். நியூஸ் சோர்ஸும் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. கவர்மெண்டே வந்து பாத்தீங்கன்னா பிஃபோர் 3 days அனௌன்ஸ்ட் அபவுட் ஃப்ரீ ரெஜிஸ்ட்ரேஷன்ஸ், டாக்குமெண்ட் சார்ஜஸ் எதுவும் இல்லை அப்படின்னு சொல்லி அனௌன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க. நீங்க அதை சர்ச் பண்ணி பாருங்க. Thank you, sir. Thank you. Any others? Students, any other clarification if you want to ask, you can unmute your mic and ask, or else you can post in the chat box also. Sir, I had a doubt, sir. Yes. Please proceed. Sir, entrepreneur சார், நீங்க வந்து பிளாக் செயின் கவுன்சில் மெம்பரா இருக்கீங்களா சார்? எஸ்ங்க. இப்போ நான் வந்து பிளாக் செயின் டெவலப்பர் ஆகணும்னா நான் வந்து வேர் டு ஸ்டார்ட் சார்? நான் ஆல்ரெடி மென்ஷன் இருக்குங்களா, நாங்க C++, ஜாவா, பைத்தான்ல நீங்க ஒரு எடுத்துட்டு போகலாம். ஸோ பேசிக்கா வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா இங்க நம்ம ஆன்லைன் கோர்சஸ் தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா இது ஐ பர்சனலி ரெக்கமெண்ட் ஆன்லைன் கோர்சஸ் தான். இங்க வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா லைவா ட்ரைனிங் செஷன்ஸ் கொடுக்குற மாதிரி எனக்கு தெரிஞ்ச அளவுக்கு இல்லை. பெங்களூர்ல இருக்கு, பட் தேர் ஆஃப்டர் நியர் டு 2 years. சிம்பிள் அண்ட் ஆல்சோ கிவிங் அ பெட்டர் சொல்யூஷன். ஸோ நீங்க அதுலயும் ரெஃபர் பண்ணலாம். ஃபர்ஸ்ட் நீங்க ஒரு பேசிக் ஒரு அப்ளிகேஷன்ஸ் லைக் ஃபினான்ஷியல் பேஸ்டோ இல்லை ஒரு டிரான்சாக்ஷன் பேஸ்ட் அப்ளிகேஷன் peer to peerல ஏதாவது ஒரு சின்ன அப்ளிகேஷன் பண்ணிட்டீங்கன்னா அதை நீங்க சப்மிஷன் பண்ணி உங்களோட கரியர் ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம். ஓகே சார், தேங்க்யூ சார். தேங்க்யூங்க. தேங்க்யூ. ఫస్ట్ ఏమో గడిచిన తెలంగాణ జట్ట చేసింది అది ముందరనే నువ్వు చేసి చూసుండాలి కదా నీకు. Any other doubts? From SS department, students, friends. Students, do you have any doubts? Please ask without any hesitation. Sir, proceed பண்ணலாங்க. Okay, ma'am. Okay. Students, the final opportunity to interact with him. Is there any clarification if you want to ask him? One more minute, we will wait for that. అడా ఇది ఎప్పుడు ఆడా Clarification if you want to ask him. One more minute, we will wait for that. Shakti, on behalf of the students, I have a doubt. இப்போ வந்து ஒரு ஸ்டார்ட் அப் கம்பெனி ஸ்டார்ட் பண்றோம்னா எப்படி காம்படிட் பண்ணணும், நாம அதுல எப்படி இன்னோவேஷன் கொண்டு வந்தோம்னா நம்ம சக்சஸ் ஆக முடியும், அதை பத்தி ஏதாவது? ஓகே. இப்போ பேசிக்கா என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு அப்போ காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் இல்லாம இருந்துச்சு டூரிங் த டைம். யூ ஆல்சோ நோ ஐ திங்க் என்னன்னா 2014 ஐடி கம்பெனி ஸ்டார்ட் பண்றது அப்படிங்கிறது ரொம்ப பெரிய விஷயம் மாதிரி எங்களுக்கு தோணுச்சு. அதுக்கு முன்னாடி இருக்க ஜென்ரேஷனுக்கும் அதே மாதிரிதான் இருந்திருக்கும். ஸோ இப்போ பாத்தீங்க அப்படின்னா இப்போ லேட்டரான இந்த டிஜிட்டல் இந்தியா மேக்ஸிமம் இந்த மாதிரி விஷயங்கள் வந்ததுக்கு அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா கம்பெனி ஸ்டார்ட் பண்றதுங்க ரொம்ப ஈஸியான ஒரு ஒர்க் ஆயிடுச்சு. சேமே வந்து பாத்தீங்கன்னா காம்படிஷன்ஸும் ரொம்ப அதிகமாயிடுச்சு. ஸோ என்ன ஆகும்னா நம்ம ஒரு ஆண்டர்பிரனரா வந்து ஃபேஸ் பண்ற டிஃபிகல்டிஸ் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா நம்ம ஒரு கோட் கொடுக்கும்போது எப்படி அப்ளிகேஷன்ஸ் கொடுக்கணும், என்ன மாதிரி ஃப்ரேம் ஒர்க்ஸ் யாருமே யூஸ் பண்ண மாட்டோம் காலேஜ் இருக்கும்போது. ஸோ வெளியில போகும்போது நம்ம ஃப்ரேம் ஒர்க்ஸ் யூஸ் பண்ணி அப்ளிகேஷன்ஸ்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா டெவலப் பண்ணுவோம். இப்போ ஆல்மோஸ்ட் AWSலயே எல்லாமே இப்போ பிளக்இன் பேசிஸ்ல நிறைய ஃபெசிலிட்டேட் வந்துருச்சு. அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா கூகுள்ஸ் இப்போ டொமைன்ஸ் ஆகட்டும் ஏபிஎஸ் ஆகட்டும் கொடுக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. ஸோ வென் கம் டு இனோவேஷன் அப்படின்னா இப்போ ஃபர்ஸ்ட் லெவல் ஆஃப் காம்படிஷன் நம்ம பீட் பண்றதுக்குன்னு ஏதாவது ஒரு யூனிக்னஸான ஒரு விஷயம் வந்து நம்ம காமிச்சாகணும். நார்மலா இப்போ எல்லாருமே வெப்சைட் பண்ணுவாங்க. அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஹெட்டர், ஃபூட்டர் பிளஸ் லோகோ பேஸ் பண்ணி தான் நம்ம ஒரு வெப்சைட் வந்து டெவலப் பண்ணணும். இப்போ லோகோ எதர் கிரீன் அண்ட் ஒயிட்ல இருக்கு அப்படின்னா நம்ம கம்ப்ளீட் வெப்சைட்ஸ் ஃபுல்லாவே வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த கலர் காம்பினேஷன்ல தான் கொடுக்கணும்.
ஸோ இது ஒரு யூனிக்னஸ் வந்து கொடுக்கும். ஏன்னா ஜஸ்ட் லைக் தட் ஏதோ கண்டென்ட் சேஞ்ச் பண்ணிட்டோம், டெலிவர் பண்ணிட்டோம் அப்படி இல்லாம ஸோ இந்த பேஸ் ஆஃப் யூனிக்னஸ் எல்லாமே எடுத்துட்டு போனோம் அப்படின்னோம்னா மார்க்கெட்ல நம்மளுக்குன்னு ஒரு ஐடென்டிட்டி கிடைக்கும். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் லெவல் வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம அதுல ரீச் பண்ணுவோம். செகண்ட் லெவல் அப்படின்னு பாத்துட்டீங்க அப்படின்னா அதுல இன்னோவேஷன்ஸ், இப்போ லைக் தட் எஸ்விஜி கான்செப்ட்ஸ் எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னா மேக்ஸிமம் நம்பர் ஆஃப் பீப்புள் யூஸ் பண்றது இல்லை. பட் இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா கார்பரேட்ஸ் அதிகமா யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. இன்ஃபேக்ட் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா இன்ட்ரெஸ்டிங் ஃபேக்ட் வந்து ஒரு லோகோஸ் டிசைன் பண்றதுக்காகவே வந்து பாத்தீங்கன்னா விப்ரோ ஒரு கம்பெனியை ஹையர் பண்ணி 6 months ஒர்க் பண்ணாங்க அவங்களோட கரண்ட் லோகோக்கு. ஸோ என்ன அப்படின்னா நம்ம எதர் டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங் எடுத்தோம் அப்படின்னாலும் சரி, இல்ல வெப்சைட் கம்பெனியா இருந்தாலும் சரி, இல்ல அனலிட்டிக்ஸ் பேஸ்டு கம்பெனியா இருந்தாலும் சரி, ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் பேஸ்டு கம்பெனியா இருந்தாலும் சரி, அல்ல யூனிக்னஸ் கம்பல்சரியா ஏதோ ஒரு விஷயத்துல நம்ம கிரியேட் பண்ணணும். அப்படி இருந்தாதான் நம்மளை ஐடென்டிஃபை பண்ணுவாங்க. ஏதோ 2 அப்ளிகேஷன்ஸ் பண்ணியிருந்து உங்களோட போர்ட்ஃபோலியோல வெறும் 2 அப்ளிகேஷன்ஸ் இருந்தாலுமே அதோட குவாலிட்டியை பார்த்துட்டு கம்பல்சரியா மார்க்கெட்ல சூஸ் பண்ணுவாங்க. ஸோ காம்படிஷன்ஸை குறைக்கிறதுக்கு நம்மளோட குவாலிட்டி அண்ட் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் வந்து மெயின்டைன் பண்ணணும் அப்படின்னம்னா ஏதோ இப்போ எம்ப்ளாயிஸ் இருந்தாலும் சரி, கம்பெனியோட எக்கனாமி வைஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா மீட் பண்ணிட்டோம் பண்ணல, அது கிரெடிட் வைஸ் போயிட்டு இருந்தாலும் அந்த கிளைண்ட்டுக்கு எண்ட் ப்ராடக்ட் போகும்போது பாத்தீங்கன்னா நம்ம மோர் கான்சென்ட்ரேஷன் அதுல இருக்கணும். நம்ம அதை டெலிவர் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா லேட்டர் ஆன் வி சக்சீட். என்னன்னா அவங்க தான் நம்மளோட பார்ட் ஆஃப் த பிசினஸ் மாதிரி இருப்பாங்க. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் லெவல் ஆஃப் காம்படிஷன்ஸ் எல்லாமே நம்மளோட ஒர்க் எஃபர்ட் அண்ட் யூனிக்னஸ் வச்சுதான் காம்படிட் பண்ணி போக முடியும். ஸோ செகண்ட் ஸ்டேஜ் அப்படிங்கறத நீங்க உங்களுக்கு ஒரு 1 year 1.5 year வந்து நீங்க இப்படி டிராவல் ஆகும்போது உங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும் நீங்க எதுல எக்ஸ்பர்ட்ஸ் அப்படிங்கிறது. ஸோ அந்த ஃபீல்டு சூஸ் பண்ணியும் போகலாம். என்னோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பாத்தீங்க அப்படின்னா நம்மளோட யூஏ பேசிஸ் வந்து இருக்கும்போது ஒரு அப்ளிகேஷன்ஸ் கொடுக்குறாங்க. பட் அதை கம்ப்ளீட்டா அனலிட்டிக்ஸ் அண்ட் மெஷின் லேர்னிங் பேஸ்ட் அப்படிங்கும்போது நம்ம அதுக்கான ரிசோர்ஸ் பர்சனையும் ஹையர் பண்ணிட்டு நாமளும் அதுல கொஞ்சம் ட்ரெயின் ஆயிடணும். ஸோ அப்பதான் நமக்கு அதான பர்ஃபெக்ட் அப்ளிகேஷன் நம்மளால டெலிவர் பண்ண முடியும். ஸோ இன்னோவேஷன் அப்படிங்கிறது பாத்தீங்கன்னா வாட் எவர் பேக் எண்ட்ல நம்ம என்ன ஏபிஐஸ் என்ன கைண்ட் ஆஃப் டெக்னாலஜி யூஸ் பண்ணியிருந்தாலும் அதோட ப்ரெசன்ஸ் மெயினா நம்ம ஃபோக்கஸ் பண்ணோம் அப்படின்னம்னா, இப்ப டிசிஎஸ் ஒரு சாஃப்ட்வேர் கொடுக்குறாங்கன்னா அது யூசர் ஃப்ரெண்ட்லியா இல்லை அப்படின்னா நம்ம அதோட யூஸே கிடையாது. எதிர் அது டிசிஎஸ்ஸா இருந்தாலும் விப்ரோவா இருந்தாலும். ஸோ அந்த பேசிஸ்ல என்னோட பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா நம்மளோட ஃப்ரண்ட் எண்ட வந்து பாத்தீங்கன்னா மோர் கான்சென்ட்ரேட் பண்ணணும். எதர் இப்போ உங்களுக்கு பேக் எண்ட்ல ஒரு 50 members ஒர்க் பண்றாங்க அப்படின்னா ஃப்ரண்ட் எண்ட்ல ஒரு நியர் டு 30 members கம்பல்சரி ஒர்க் பண்ணணும். அப்படின்னாதான் ஒரு பெரிய ப்ராடக்ட் வந்து குவாலிட்டியா கொடுக்க முடியும். ஸோ இன்னோவேஷன்ஸ் பிகைண்ட் அப்படின்னா இப்போ கம்பெனி ஆண்டர்பிரினர் வந்து கம்பல்சரி அப்டேஷன்ல இருந்துட்டே இருக்கணும். இல்லைன்னா இப்போ பிளாக் செயின் இருக்கு அப்படின்னா அதை பத்தின ஒரு மினிமம் அவேர்னஸ் ஒரு 50 to 60% இருக்கணும். அப்படி இல்லை அப்படின்னா வேற ஏதாவது ஃபீல்டு எடுக்கிறோம். இப்போ ஆகுமெண்ட் ரியாலிட்டி எடுத்துக்கிட்டோம்னா இப்போ அதுல ஸ்மார்ட் வேஸ் அப்படிங்கிற ஒரு அட்வான்ஸ் சாஃப்ட்வேர் வந்து இருக்கு. ஸோ இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா கம்பல்சரி ஆண்டர்பிரினரா இருக்கும்போது லீட் பண்றதுக்காக இது எல்லாமே நம்ம அவேர்னஸ்ல வச்சிருக்கணும். நம்ம ஃபீல்டு பொறுத்த வரைக்கும், ஐடி ஃபீல்டு பொறுத்த வரைக்கும் பாத்தீங்க அப்படின்னா காம்படிட்டர்ஸ் கம்பல்சரி வந்துட்டே இருப்பாங்க. அது கண்ணுக்கு தெரிஞ்சவங்களும் இருக்கலாம், தெரியாமையும் இருக்கலாம். பிகாஸ் இப்போ ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோம் இருக்கிறதுனால இப்போ யாராவது கம்பெனி ஸ்டார்ட் பண்ணணும்னு நினைச்சாங்கன்னா பெரிய ஐடி கம்பெனிஸ்ல இருக்கவங்களே ஒரு காம்படிட்டர்ஸா இருப்பாங்க. ஏன்னா அவங்க ஃப்ரீலான்சர்ஸா ஒர்க் பண்ணி கொடுத்துட்டு இருப்பாங்க. ஸோ இவங்க எல்லாத்தையும் காம்படிட் பண்றதுக்கு இவங்க ஃபர்ஸ்ட் ஒரு ப்ரோட்டோகால் ரெடி பண்ணிக்கணும். என்னோட கம்பெனிஸ்ல வந்து இதுதான் பேராமீட்டர்ஸ். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சின்ன சின்ன இன்ட்ராக்ஷன்ஸ் கொடுக்கறது, அவங்க கிட்ட ஒரு கம்பெனி ஆர்டர்ஸ் எடுக்க போறாங்கன்னா அவங்க கிட்ட ஒரு பேசி முடிச்சுட்டு வரும்போதே அவங்களுக்கான ஒரு கிரீட்டிங்ஸ் மெசேஜஸ், இந்த மாதிரியான சின்ன சின்ன விஷயங்கள் வந்து இமீடியட்டா ப்ரொசீட் பண்ணாங்க அப்படின்னா மார்க்கெட்ல கொஞ்சம் இம்பாக்ட் கிரியேட் பண்ணலாம். தவிர நியூ கம்பெனி அப்படிங்கிற ஒரு ஃபீல் அவங்களுக்கு வராது. அவங்களுக்கு ஒரு ஹோப் வந்துருது ஆர்டர் கொடுக்கும்போது. இன்னோவேஷன்ஸ் நம்மளோட ஐடி ஃபீல்ட்ல டே பை டே வந்து பாத்தீங்கன்னா நிறைய ப்ரோக்ராமிங்ஸ் பேஸ்டான இதுவும் வந்துட்டு இருக்கு, ஆல்ட்ரேஷன்ஸ் பேஸ்ட் வந்திருக்கு. இப்பெல்லாம் ஃபுல்லா கஸ்டமைஸ்டும் வந்துருச்சு. பட் அவேர் இல்லாததுனால பாத்தீங்க அப்படின்னா நம்மள ஸ்டார்ட் அப் கம்பெனிஸ் அண்ட் நார்மலா ஒரு 7 years 10 years பேஸ்ட் போறாங்க. செகண்ட் லெவல் பட்ஜெட்டிங் ஃபிக்ஸ் பண்ணும்போது டைம்லைன் பேசிஸ்ல தான் எல்லாருமே ஃபிக்ஸ் பண்ணணும். ஸோ அப்படி இல்லை அப்படின்னா ப்ராஜெக்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா நீங்க ஒரு மினிமமா ஒரு சின்ன வெப்சைட் எடுத்துட்டு 15,000 அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது ஒரு டைனமிக்கா அவங்க ஒரு ஆர்டர் கொடுக்குறாங்க. அதை நாலேஜ் இல்லாம நீங்க ஓகே பண்ணிட்டு வரீங்க அப்படின்னா நியர் டு 2 months ஒர்க் பண்ற மாதிரி இருக்கும். ஸோ காஸ்ட்டும் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஃபிக்ஸ் பண்றது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ இந்த 3 விஷயத்தையும் ஃபோக்கஸ் பண்ணி தான் ஒரு டிரைவ் பண்ணுது கம்பெனி. அப்பதான் சக்சஸ்ஃபுல்லா வர முடியும். பிளஸ் இன்னோவேஷன்ஸ்ங்கிறது ஆண்டர்பிரினர் பிளஸ் எம்ப்ளாயிஸும் அந்த மாதிரி சூஸ் பண்ணிக்கணும். அப்படின்னா தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா சக்சஸ்ஃபுல் கம்பெனியா போக முடியும்.
Thank you, Shakti. Thank you for the elaboration. Yes, thank you, sir. Thank you, sir. I hope students also get benefited by this. Yes, sir. Yeah. I also very Okay. thankful for this opportunity, and Okay. it's a long time back. It's interacting with our college students and staffs also. Really happy for me. Okay, I hope there is no clarifications from the student side. Samrita, you can proceed. Okay, sir. Thank you so much for your valuable speech, sir, and it was very useful for us. Without thanking, now I request Nandini from 2nd MCA to propose her vote of thanks. The best and beautiful thing in that the world cannot be seen or even touched. They must be felt by a heart. Thank you is the one such prayer among them. I consider it a great privilege to propose a vote of thanks to all the dignitaries who have witnessed it as a memorable and successful event. I would like to express my gratitude to all esteemed delegates of the webinar for their presence and contribution to make this webinar a grateful success. Today, my words are not enough to express the gratitude. On behalf of our college, I would like to thank our chief guest, Mr. Shakti Ramasamy, who are great with this thought and promoting the address set a perfect platform for our college. Let me express my gratitude to our beloved principal, Dr. Deep Brindaman, for giving a permission to organize this webinar. I extend my gratitude to Dr. S. Sudhaman, Head of the Computer Application, and Dr. K.V. Rukmani, Ma'am, Head in charge of the software system, to organize a webinar event amidst in this pandemic. Heartfelt thanks goes to all the faculties for their involvement and their willingness to take completion of a task. We're proud and thank you for making us feel happy with their presence for this function. I would like to thank our staff coordinator, Professor P. Prabhakaran sir, and Dr. S. Kanchana ma'am for making us grab a wonderful opportunity. Last but not the least, I thank all the students for showing this interest in this program. Once again, thank you very much for all who assembled here. Thank you.